Good evening, namaste, namaskar, vandanam to all the viewers of IWSO. The new edition of Health and Wellness video blogs. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஜென்ரலா நமக்கு தெரியிற மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸை உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி உங்க டேர்ம்ஸ்க்கு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இந்த பிளாகோட மெயின் எய்ம். Now, இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் is one another known topic is osteoarthritis. So, இப்ப டாக்டர் நமக்கு சொல்வாரு what is osteoarthritis. See, thanks Sunita, thanks for being on the blog. It's nice and it's a very common topic, osteoarthritis. நம்ம வீட்டிலே எடுத்துட்டோம்னா நம்ம அப்பா அம்மா, இன்ஃபேக்ட் நம்ம வயசுல நாம and everybody will be having osteoarthritis. Osteoarthritis அப்படின்னா என்னன்னா மூட்டு தேய்மானம் செகண்டரி டு ஜவ்வு தேய்மானம். in the sense that எந்த ஒரு ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை லைன் பண்றதுக்கு ஒரு கார்டிலேஜ் ஜவ்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது ஸோ அது வயசாக என்ன ஆகும்னா அது மெதுவா நம்ம நார்மல் டே எவ்ரி டே நம்ம நடக்கிறதுனாலயோ அல்லது அதை அப்நார்மலா யூஸ் பண்றதுனாலயோ அல்லது எக்ஸாஜரேட் பண்ணி யூஸ் பண்றதுனாலயோ அந்த ஜவ்வு மெதுவா தேய ஆரம்பிக்கிறதுனால at some point of time அது ரொம்ப தின் ஆயிட்டு நியர்லி போன் ஆன் போன் அப்பியரன்ஸ் வந்துடும். அந்த கார்ட்லேஜ் ஃபுல்லா அந்த ஜவ்வு ஃபுல்லா தேய்ச்சி போனதுக்கு அப்புறமா எலும்போட உரசுற இதுதான் ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ். அதை ஸ்டேஜ் 1 to stage 4 அப்படின்னு பிரிச்சுப்போம், டிபெண்டிங் அப்பான் எவ்வளவு ஜவ்வு தேய்மானம் இருக்குது, எவ்வளவு எலும்பு தெரியறதுன்றதை பொறுத்து. ஸோ அக்கார்டிங்லி we grade the osteoarthritis into grades. So that's what it is. Essentially, it is wear and tear of the joints. That's all. அப்போ இந்த wear and tearங்கிறது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா? 60+ ஏஜ் குரூப்ஸ் தான் வரும். பிகாஸ் as you age bones ஓட இதுக்கு கம்மி ஆகும் இல்லையா, லெவல் ஆஃப் அதோட progress கம்மி ஆகும் இல்லையா, அப்படி வச்சுக்கலாமா? 60ங்கிறது it is in fact late. If the it can happen from 45 onwards. See, the famous pathologist Boyd, what he has mentioned is you start to age the day you were born. So a lot of people come to and ask me in the sense என்ன 40 தான், அது 60 தான், அதுக்குள்ளே எனக்கு இது வந்துருச்சா அப்படின்னா உங்களோட வயசு 0ல இருந்துட்டு 1 2 3 தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர 0ல இருந்துட்டு -1 -2 -3 என்னைக்குமே போனது கிடையாது. So essentially that's what it is. You start to age the day you were born. Okay. Basically, what are the symptoms of this condition? We can call it as a condition? Yeah. See, the main problem is joint pain. And this is associated with stiffness and pain while moving the joint. Adu irukum adu. Now, in the pain see, osteoarthritis வந்துருச்சுன்னா உடனே பெயின் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. In the sense that osteoarthritis can be present. அது it's present by our age to our body essentially. But it might not manifest symptoms unless and otherwise we are going to trouble it, or it has gone to such an extent that it is going to be continuously be crying because of that. The joint is going to cry because of the pain. In simple terms, osteoarthritis irundadunna it is not necessary that we will be suffering from symptoms, but if we look after the joint will look after us. If we ignore it, it will come and hit us hard. In the sense that நாம அதை நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது நம்மள நல்லா பார்த்துக்கும். நாம அதை தொந்தரவு பண்ணோம்னா அந்த ஜாயிண்ட், எந்த ஜாயிண்ட்ல ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கோ அது நாம அதை தொந்தரவு பண்ணோம்னா அது நம்மள தொந்தரவு பண்ணும். இஸ் as simple as that. Apart from the pain தவிர என்ன இருக்கலாம் there might be swelling in and around the joint இருக்கலாம். மூட்டுல தொட்டா there might be some tenderness ன்னு சொல்லுவோம் நாங்க, which is essentially அமுக்குனா வலி இருக்கிறது. பிளஸ் பேஷண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன பர்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க காலை நவுத்துறக்கப்பயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஜாயிண்ட்ல சில சமயம் காதுல கூட கேட்கும், கரன்னு சத்தம் வரும். Exactly, that is what I was at. My question next was that
Yeah, it is got as a crackling or a grating sensation. Like it is like எலும்போட தெரியறது, உரசறது. That's what is crepitations அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம லாங்குவேஜ்ல. So grating and crackling sensations whenever we move the joint. So that might be there. And depending upon the severity of the arthritis, the symptoms will be varying from person to person and from joint to joint. So that's what it is about. These are the symptoms that can happen. It can happen in mainly one that it can happen in the hip joint, it can happen in the knee joint, sometimes in the small joints of the hand, sometimes in the joints of the foot, sometimes in the spine. எல்லா இடத்துலயும் வரலாம். Mainly weight bearing joints, foot, knee, hip, ankle, spine. அப்புறம் அது தவிர ஹேண்ட்ல வரும். We are not talking about other kinds of arthritis. See, arthritis பொறுத்த வரைக்கும் we classify the arthritis into two types: primary arthritis and secondary arthritis. Primary arthritis என்னன்னா வந்துட்டு reason தெரியாது, mostly age might be a causative factor. அது primary osteoarthritis. Secondary osteoarthritis ஏதோ ஒரு காரணம் வந்துட்டு அந்த ஜாயிண்ட்ல முன்னாடியே இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அடிபட்டு இருந்திருக்கலாம், அல்லது அண்டர்லைன் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் வந்துட்டு அந்த ஜாயிண்ட்ல இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்னால வந்துட்டு எலும்பு ஜவ்வு தேய்மானம் நடந்ததுன்னா அது செகண்டரி ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல வரும். Osteoarthritis and arthritis, is there a difference between the two? If so, arthritis itis அப்படினாலே வந்துட்டு what itis means is inflammation. Okay. Arth அப்படின்னா வந்து joint, arthritis னா inflammation of the joint. ஓகேவா? So arthritis can be because of any reason, like as we told, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis arthritis, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்துட்டு it's a separate group, rheumatological diseasesல வந்துரும் அது. ஆனா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜவ்வு தேய்மானம், மூட்டு தேய்மானம் by itself, which can be, as I said to you, primary because of age or secondary because of this rheumatoid arthritis எல்லாம் வரதுனால அந்த தேய்மானம் வரது பேர் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ். ஓகே. சோ இதை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம்? See, detection பொறுத்த வரைக்கும் once again basically symptoms rather, can we say symptoms and diagnosis of the same? Symptoms தான் இப்ப முன்னாடி பேசணும். One is pain, second is swelling, tenderness, crepitations, கரமுற சத்தம், இதெல்லாம் வந்துட்டு symptoms பொறுத்த வரைக்கும். When you go to the doctor will be examining you and he will be doing some tests to see whether it is osteoarthritis or not. So coming to the diagnosis, one is based on the symptoms of what you are going to say. Number 2, your doctor will be examining you. Number 3, he might request some x-rays or scans or something of that sort. Early stages x-rays la jaasti theriyadu, so he might want to get some more scans or something done on you. There is not much of role in doing a blood test to confirm osteoarthritis, but it may be of some use to rule out other kind of arthritis in the body, like rheumatoid arthritis adella irukku illiya. How is the treatment process as such? Treatment is it curable? Can it be reversed or not possible? Your age, from whatever it is going to be, I don't want to ask your age. For example, if I'm going to take you as 30 அப்படி வச்சுக்கலாம். Okay, from 30 you are going to go to 29 next year or 31 next year. You are going to, of course, go to 31 next year. Likewise, the wear and tear process of any joint will go progressive only and it is not going to regress. Okay va? See, இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, the underlying process of arthritis, it is going to go continuously, it is going to progress, but whether the symptoms, அதாவது அதுல ஏதாவது நம்மளுக்கு அது நம்மளை பாதிக்குமா இல்லையாங்கிறது வந்துட்டு nobody can guess. In the sense, once again, வேதான்
நாம வந்துட்டு அதை நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது நம்மள நல்லா பார்த்துக்கும். நாம அதை இக்னோர் பண்ணி அதை தொந்தரவு பண்ணோம்னா அது நம்மள தொந்தரவு பண்ணும். If you look after it, it will look after you. If you don't look after it and if you ignore it and if you are going to hit it hard, it is going to hit back at you. So that's what. So the symptoms will not necessarily be in proportion with the severity of the arthritis. Okay. இப்ப you said that நம்மள எப்படி நம்ம உடம்ப பாத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் அந்த போன்ஸும் நமக்கு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. So how do we take care of it? Do not overuse that joint. For example, if you're a runner or something of that sort, once the arthritis sets in, if you're a keen runner, if you are going to continuously be involved in excessive running and stuff like that, then you're insulting the joint, and in return it is going to hit you hard. But at the same time, you should not refrain from doing exercises. That is important at the end of the day, in the sense that you need to keep the joint moving, number one, by exercises. Number two, once again, lifestyle modification, wherein you are going to do strengthening exercises of that particular joint. You have to keep the muscles strengthened up. For example, knee joint la arthritis vandudunna quadriceps exercise பண்ணனும். ஸ்பைன்ல வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு கோர் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்துட்டு it acts like a brace to the joint. Apart from that, weight reduction. Weight reduction is of paramount importance at the end of the day. If you are going to be overweight, try and reduce the weight. Otherwise, you are going to insult your joint way too much. Apart from that, treatment பொறுத்த இதெல்லாம் வந்துட்டு from the patient centered perspective. From இப்போ நீங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா வந்துட்டு there might be other things that they will do, like painkillers and anti-inflammatories that they might start you on. They will advise you to do some physiotherapy in order to tone the muscles which support that particular point or the joint in and around. And extreme cases வந்துட்டு surgical intervention is a possibility. Okay. So in the இப்போ வந்துட்டு, so you've been given with steps with some exercises and all. In the long run அது அப்படியே பண்ணிட்டே இருந்தா it will sustain, இல்லையா? You mean to say that you can just maintain it, அது aggravate ஆகாம இன்னும் worsen ஆகாம you can take care. Yeah, that's right. Yeah, whatever. இது தவிர ஏதாவது தெரபிஸ் ஏதாவது இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்ததுன்னா to face it, apart from the exercises on the physios கொடுக்கிற exercises தவிர ஏதாவது தெரபிஸ் இருக்கா? இந்த மசாஜ் மாதிரி நிறைய பேர் உங்களுக்கே தெரியும், மசாஜ் மாதிரி போறாங்க, ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. So I'm talking about all those lines. Any other therapies? Once again, coming to the basic, underlying problem is not going to change. Okay, because it is age related process. Once தேய்மானம் செட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து it is going to be there. The symptoms of the arthritis can go up and down depending upon the various kind of interactions that you are going to do to the affected part of the joint. Like from your perspective, I told how you can look after the joint by reducing the so that the joint doesn't produce the symptoms in the form of lifestyle modification, weight reduction, etc. From the physiotherapist point of view, they can attack it by strengthening the muscles, etc. Like if you want to go ahead with the massage treatment and Ayurvedic treatment, இதெல்லாமே இருக்குது. But everything is to try and calm down the symptoms of the underlying arthritis. தவிர வந்து arthritis cure பண்றதுக்கு கிடையாது. அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. So people can do anything and everything. There are various methodologies to try and control the symptoms of the arthritis. இப்ப ஃபுட்ல வந்துட்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்ததுன்னா ரொம்ப தூரம் நடக்கிறீங்கன்னா வந்துட்டு வலி அஃப்கோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக போறது. So what you need to do is walk, but at the same time don't walk continuously for long distance. Short distance walking, take rest. Short distance walking, take rest, so that the joint takes time not to get hurt from whatever kind of insult that we have done to the joint. That's all from my side. We haven't gone into the details of the treatment of arthritis from the medical perspective. Although we can take it as a separate
topic someday, wherein Yep. treatment options இருக்கு, like painkillers என்ன, anti-inflammatories என்ன இருக்குது, injections என்ன இருக்குது, physiotherapy எப்படி, என்னென்ன surgery இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து it is a mammoth topic. I'm purely talking from patient-centric approach at this point of time, so that people understand as to exactly what is happening, and we can take it further from there. Yeah. Makkale, if possible, kindly subscribe to our channel. That Yes. will keep us going and it will keep us inspired. Whatever topics that you want to know more, please do write in the comment section below, and we will try and come and help you out. Okay? Thank you. Thank you, Doctor. Sunita, Good day. thanks for joining. Bye-bye. Pleasure is mine always. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Bye. Bye.